Another important point that we have to discuss is lattice points. Lattice points means the places where actually the constant particles are present is said to be a lattice point. There are several lattice points for a unit cell, namely corner of the unit cell, side edge of the unit cell, face center and body center. Now, let us discuss one by one. This is corner of the unit cell. The constituent particle which is present at the corner is shared by 8 other unit cells. The atom which is present at the corner is shared by 8 other unit cells. That is why that corner atom contributes only 1/8 of it to the particular unit cell. So, it contribute only 1/8 for this unit cell, 1/8 for another unit cell. Just that like way it contribute 8 unit cells. The whole atom or whole particle will contribute to or distribute its portion to 8 unit cells which it connected to it. And another important unit site is face center. For any cube we have 6 faces. The atom which is present at the center of the face is said to be face center. This atom is mutually shared by 2 unit cells. So, half belongs to this unit cell and half belongs to another unit cell. And another important place is body center. Then body center atom completely belongs to this unit cell. It is not shared by any other unit cell. So, its contribution is equal to 1. And another important site is side edge. There are 12 side edges for a unit cell. 4 on the top, 4 on the bottom and 4 on sides. Total 12 lattice spaces are there for side edge atom. This side edge atom is shared by 4 other unit cells, because if an atom or unit cell is present here, suppose this is the side edge. So, this side edge atom, this is side edge, the side edge atom is shared by these 2 and other 2 atoms this side. That means, as a whole 4 unit cells will share the atom present in this side edge. That is why its contribution for this particular unit cell is only 1/4 side edge. So, we have these lattice points. One is corner of the unit cell, another one is face center, third one is body center and fourth one is side edge. The atoms which are present at the corner of the unit cell is shared by 8 unit cells. So, only 1/8 belongs to this particular unit cell. The atoms which are present at the face centers, there are 6 face centers for a unit cell. Each atom is shared by 2 unit cells. So, only half belongs to this unit cell, because in JEE mains and NEET examinations you are going to get numerical problems basing on this. That is why I am explaining repeatedly, I am explaining the positions. It is most important topic with respect of competitive examinations. So, body center atom completely belongs to this unit cell. So, its contribution is for that unit cell is 1. Side edge, the atom which is present in the side edge, atom or ion or molecule, whatever it may be. If it is present on the side edge, there are 12 side edges for a unit cell. Each atom that present in the side edge is shared by 4 other unit cells, that only 1/4 belongs to this unit cell. There are 7 possible unit structures are there. Now, I am going to discuss the 3 structures, basic structures. One is cubic and another one is tetragonal and third one is orthorhombic and fourth one is trigonal. Simply to remember, just you note down CT, OT.
CT, OT, and other 3 are HMT, hexagonal, monoclinic and triclinic. CT, OT, HMT, CT, OT, HMT, cubic, tetragonal, orthorhombic and trigonal. Now, cubic. This is a cubic structure. Cubic structure means it has length, width and height. This is A, B, C. So, here all are equal in size, equal in magnitude. The length, width and height are same. So, it is A is equal to B is equal to C. And again the angle between C and B, C and A and B, they are 90 degrees. So, alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degrees. This is cubic structure in which all 4 sides, that is length, width and height are same. A is equal to B is equal to C, and angle between any 2 sides is same and it is equal to 90 degrees. That is why its parameters are A is equal to B is equal to C, alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 degrees. Examples for this type of structures are copper, sodium chloride, potassium chloride, diamond and zinc sulfide. These are the examples for this cubic unit cell. Then another unit cell is tetragonal unit cell. In tetragonal unit cell, it will be like this. That means length and breadth is same. A is equal to B, but the height is different. A and B are same, height is different. So, A is equal to B is not equal to C, but the angles, all angles are 90 degrees. All angles are 90 degrees. That is why alpha is equal to beta is equal to gamma, that is equal to 90 degrees. Remember, first 3 structures CTO, alpha, beta, gamma are 90 degrees. In the third case, this is orthorhombic. Here you have 3 different parameters, A, B and C are not equal at all. A is different, B is different and C is different. Length, breadth and height are different. So, that is why A is not equal to B is not equal to C, but alpha, beta, gamma are equal and it is not equal to 90 degrees. So, CTO. Here remember, in cubic structure, A is equal to B is equal to C, alpha is equal to beta is equal to gamma equal to 90 degrees. Here A is equal to B, but is not equal to C, but alpha, beta and gamma are equal to 90 degrees. In the third structure, A is not equal to B is not equal to C, but alpha, beta and gamma are equal to 90 degrees. So, it is very easy to remember CTOT. And the fourth one is trigonal. In trigonal, you will have unit cell like this. In this unit cell, A and B and C are same, all are equal, but the angles are different. Look here. Opposite angles may be equal, this angle and this angle may be equal, but this angle is different. That is why
alpha is equal to beta is not equal to gamma, and it is not equal to 90 degrees. Here no 90 degrees angle in between any two sides, you will not find 90 degrees. So, we need a pattern to remember these structures. So, these 7 structures can easily be remember, that is cubic, tetragonal, orthorhombic and trigonal. CTOT, CTOT, and other 3 are there, they are HMT, hexagonal, monoclinic and triclinic. Hexagonal, monoclinic and triclinic. The first 3 are cubic, tetragonal, orthorhombic and trigonal. Cubic, tetragonal, orthorhombic and trigonal. CTOT. This is also known as rhombohedral. Rhombo means rhombus. You know rhombus. The shape of any side is like a rhombus. So, this is also called as rhombohedral. So, you can remember it CTOT or CTOR. Whatever is convenient to you, you can utilize that names. Tetragonal, trigonal or rhombohedral. CTOT or CTOR. So, examples for this is for cubic structures: copper, sodium chloride, potassium chloride, diamond and Zn is in the cubic structure. Tin oxide and titanium oxide and calcium sulfate are tetragonal. Similarly, KNO3, K2SO4, BaSO4, PbCO3 and CaCO3 are in orthorhombic structure. And sodium nitrate, iodine chloride, arsenic, stibinum and bismuth, they are the 5th group elements, they are also in rhombohedral structures. These are the first 4 basic structures, and now we are going to discuss about other 3 HMT, hexagonal, monoclinic and triclinic structures. So, out of 7 basic structures, we have already discussed 4 structures, that is cubic, tetragonal, orthorhombic and trigonal. Just to remember purpose, they are classified as CTOT, CTOT, because in 3 structures, if you observe, alpha, beta and gamma are equal and equal to 90 degrees. For the first 3 structures, alpha is equal to beta is equal to gamma and equal to 90 degrees. For first structure, cubic structure, A is equal to B is equal to C. For second structure, A is equal to B but not equal to C. For third structure, A, B, C are not equal with different distances. And here in the fourth one, A, B, C are equal, but alpha, beta, gamma is not equal to 90 degrees. So, this is the easy way to remember these structures. Now, the remaining 4 structures, they are HMT, hexagonal, monoclinic and triclinic. Hexagonal, this is very important structure. Here it will be like this. Here all A and B are same, but C is different. A and B are same, but C is different. This one. A and B are same, but the C is different. Here we have 90 degrees angle. For alpha and beta we have 90 degrees angle, but gamma the angle is 120 and 60. These 2 angles are 120 and these 2 angles are 60, but here you have 90 degrees and 90 degrees. This is the structure of hexagonal structure.
A is equal to B but not equal to C. Alpha is equal to beta, it is equal to 90 degrees, and gamma is 120 degrees, and this is the structure. Gamma is, this is gamma base angle. This is 120 degrees, sorry, this is 120 degrees and opposite sides are 60 degrees. Whereas here AB angle alpha and beta, they are 90 degrees. And third one, second, this is monoclinic. This monoclinic is this structure. Here A is not equal to B is not equal to C. Any directions are not equal, but alpha and gamma are 90 degrees. This is 90 degrees. If you observe, here you will have 90 degrees, and here also you will find 90 degrees. But these angles, that is beta angle, is not 90 degrees. Two angles are greater than 90 and two angles are less than 90. And fourth one is triclinic. Here A is not equal to B is not equal to C, and alpha is not equal to beta is not equal to gamma. The sides are not equal and angles are also not equal, that is triclinic. So, these are the four structures. So, examples for this monoclinic structures is sodium sulphate decahydrate and lead chromate and sulfur monoclinic. Sulfur are the examples for monoclinic unit structures, and for triclinic copper sulphate pentahydrate and potassium dichromate and boric acid are examples for triclinic structures. These are the 7 basic structures from which, basing on the lattice points, there are 14 Brevia structures we have. Let us discuss those 14 Brevia structures. From 7 lattice structures, 14 Brevia's lattices are possible, and parameters are similar to those structures, that is sides are called as A, B, C, and angles are alpha, beta and gamma. This is simple cubic lattice where all sides are equal, A is equal to B is equal to C, and all angles are also equal, alpha is equal to beta is equal to gamma, and it is equal to 90 degrees. It is a primitive cell of simple cubic cell. Only at corners only particles are present. This is also a delivered from simple cubic cell, but in addition to corner atoms, one body centered atom is present. Here also all sides are equal, so A is equal to B is equal to C, and all angles are equal, alpha is equal to beta is equal to gamma, and it is equal to 90 degrees. This is also generated from simple cubic cell. In addition to corner atoms, on 6 faces, 6 face-centered atoms are present. Here also all sides are equal, A is equal to B is equal to C, and all angles are equal and equal to 90 degrees. Alpha is equal to beta is equal to gamma, and it is equal to 90 degrees. These 3 are from simple cubic cell. Fourth one is simple tetragonal cell, where here A and B, 2 sides are equal, but height is different, that is C is different. But all angles are equal and equal to 90 degrees, that is alpha is beta is equal to gamma is equal to 90 degrees. This is also a primitive cell of tetragonal cell. This is also from tetragonal. In addition to corner atoms, here we have a body centered atom. Here also the same thing, 2 sides A and B are equal, but C is differ, and all angles are equal and equal to 90 degrees. Alpha is equal to beta is equal to gamma and equal to 90 degrees. This is a body centered tetragonal unit cell.
Sixth one is simple orthorhombic cell. Here all sides are unequal. A is not equal to B is not equal to C, but all angles are equal and equal to 90 degrees. Alpha is equal to beta is equal to gamma and it is equal to 90 degrees. This orthorhombic structure we have four types of unit cells. This is first one and a primitive unit cell. Particles are present only at corners. So this is base orthorhombic. It's another unit cell of orthorhombic. In addition to corner atoms, here we have two atoms, one in the bottom and other in the top. All sides are unequal. A is not equal to B is not equal to C, but all angles are equal and equal to 90 degrees. In orthorhombic, we have four types of unit cell. This is second one. And this is third one, which is body centered. In addition to corner atoms of orthorhombic, one additional atom is present in body center. A is not equal to B is not equal to C because all sides are unequal, but angles are equal. Alpha is equal to beta is equal to gamma and it is equal to 90 degrees. This is the third one of orthorhombic. And fourth one of orthorhombic is face centered orthorhombic. Here, in addition to corner atoms, we have 6 face atoms on 6 faces of the unit cell. All sides are unequal. A is not equal to B is not equal to C, but all angles are equal. That is, alpha is equal to beta is equal to gamma and it is equal to 90 degrees. This is face centered orthorhombic. Then 10th one is simple trigonal cell. This is also called as rhombohedral cell. Here all sides are equal. A is equal to B is equal to C, just like a simple cubic cell, but angles are not equal. Alpha is equal to beta is equal to gamma, but it is not equal to 90 degrees but less than 120 degrees. Angles are equal but not equal to 90 degrees. This is simple trigonal cell. It is a primitive cell containing particles only at corners of the unit cell. This is simple monoclinic cell, unit cell. All sides are not equal, but here there is a slight difference. Two angles are equal and equal to 90 degrees. That is, alpha and gamma are 90 degrees. See here we are observing 90 degrees bond angles this side, but in other side it is not equal to 90 degrees. See, in this phase you will observe the angle is different. Two angles are nearly 120 degrees and other two are less than 120 degrees. This is simple monoclinic unit cell. It is a primitive unit cell. This is base centered monoclinic cell. Here, in addition to corner atoms, we have two base atoms. Here also A is not equal to B is not equal to C. Here alpha and beta angles are, alpha and gamma angles are equal to 90 degrees, whereas beta angle is differ. These are 90 degrees, but in this phase you will find that angles are not equal to 90 degrees. This is gamma and beta angle. It is not equal to 90 degrees, but alpha and gamma angles are equal to 90 degrees. This is simple hexagonal structure. A and B are equal, but C is not equal. So here see, observe A and B are equal, but alpha and beta are 90 degrees. Gamma, this is gamma angle, it is 120 degrees. At the spot where you are observing blue, you will find 120 degrees. In opposite side also you will have 120 degrees, and other two sides are
less than 90 degrees, and here you can observe 90 degrees bond angles. This is alpha angle and beta angle, they are 90 degrees. Gamma angle is 120 degrees. Last one is simple triclinic. All sides are unequal. A is not equal to B is not equal to C, and alpha is not equal to beta is not equal to gamma, and it is not equal to 90 degrees. All angles are different and all sides are different. This is simple triclinic, and it is also a primitive cell. Atoms are present only at corners of the unit cell. So these are the 14 possible Brevia structures. Whatever the solid it may be, it contains only one of this type of structures that were involved. These are the only possible structures. In the previous class, we discussed about 14 types of Brevia structures. In these 14 types, we discussed the possibilities of different crystals. Out of this, the main types involved, unit cells that involved in it are 4 types. Unit cell. Unit cell is the smallest portion in a crystal lattice that can explain the structure of a whole crystal is said to be a unit cell. యూనిట్ సెల్ అనేది ఒక క్రిస్టల్ లాటిస్ యొక్క పూర్తి నిర్మాణాన్ని వివరించగలిగే ఒక అతి చిన్న భాగము. ఈ యూనిట్ సెల్ని మనం 3 డైమెన్షనల్లో అన్ని వైపులా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ పోతే మనకు ఆ బల్కీ క్రిస్టల్ అనేది మనకు లభిస్తుంది. సో ఆ టోటల్ బల్కీ క్రిస్టల్లో స్మాలెస్ట్ పోర్షన్ which explains the whole structure of that crystal is said to be a unit cell. ఈ యూనిట్ సెల్లో యాటమ్స్ ఉండే ప్లేసెస్ని లాటిస్ పాయింట్స్ అంటారు. అంటే ఒక క్రిస్టల్ మనం యూనిట్ సెల్ మనం తీసుకున్నట్లయితే యూనిట్ సెల్లో యాటమ్ ఉండటానికి అవకాశం ఉండే ఆ ప్లేసెస్ని ఏమంటారు అంటే లాటిస్ పాయింట్స్ అని అంటారు. సో ఈ లాటిస్ పాయింట్స్ ఆధారం చేసుకొని మనకు ముఖ్యంగా 4 రకాల యూనిట్ సెల్స్ని మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఈ లాటిస్ పాయింట్స్ ఏంటి అని మనం చూసినట్లయితే, ఒకవేళ దీన్ని మనం ఒక యూనిట్ సెల్ అనుకున్నట్లయితే ఇది అన్ని వైపులా ఇలా ఉంటుంది యూనిట్ సెల్ అనేది. యూనిట్ సెల్లో ఈ కార్నర్లో ఏదైతే ఉంటుందో ఈ కార్నర్లో ఉండే అంటే 2 ఎడ్జెస్ని కలిపే ఈ కార్నర్ని దీన్ని కార్నర్ పొజిషన్ అంటారు. ఈ మొత్తం ఫేస్ కాబట్టి ఈ ఫేస్లో సెంటర్లో ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఫేస్ సెంటర్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు ఉన్నట్లయితే సైడ్ ఎడ్జ్ అంటారు దీన్ని. ఈ సైడ్ ఎడ్జ్ సెంటర్లో ఉన్నట్లయితే దాన్ని సైడ్ ఎడ్జ్ అంటారు. అలా కాకుండా క్రిస్టల్ లోపల ఇన్సైడ్ మనకు ఉన్నట్లయితే దాన్ని బాడీ సెంటర్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ఏ యూనిట్ సెల్ అని మనం అనుకున్నట్లయితే ఈ 8 కార్నర్స్ ఉంటాయి, పైన 4 కింద 4, 4 on the top, 4 on the bottom. For a cubic structure, 8 corners are there. So if constituent atoms are present only at 8 corners, ఆ కార్నర్స్లో మాత్రమే యాటమ్స్ ఉండి మిగిలిన ఎక్కడ యాటమ్స్ లేవనుకోండి, దెన్ సచ్ సెల్ ఈజ్ సెడ్ టు బి ఏ ప్రిమిటివ్ సెల్. దాన్ని ఏమంటారు? ప్రిమిటివ్ సెల్ అంటారు. అంటే కేవలం యాటమ్స్ అనేవి ఈ కార్నర్స్లోనే ఉంటాయి. 8 కార్నర్స్లో 8 యాటమ్స్ ఉంటాయి. 8 కార్నర్స్లో 8 యాటమ్స్ ఉంటాయి. దాన్ని ప్రిమిటివ్ సెల్ అంటారు. ప్రిమిటివ్ యూనిట్ సెల్. దట్ మీన్స్ ఇన్ ఎ ప్రిమిటివ్ యూనిట్ సెల్ అంటే 14 టైప్స్లో కూడా ప్రిమిటివ్ యూనిట్ సెల్స్ ఉంటాయి. మనం చెప్పుకున్న 14 బ్రేవియా స్ట్రక్చర్స్లో కూడా ప్రిమిటివ్ యూనిట్ సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి. అంటే యాటమ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఓన్లీ ఎట్ ద కార్నర్స్. అదర్ పాసిబిలిటీస్ కూడా ఉన్నాయి యాటమ్స్ ఉండడానికి. అదర్ పాసిబిలిటీస్ ఏమని చెప్పుకున్నాము? ఫేస్ సెంటర్లో ఉండొచ్చు, సైడ్ ఎడ్జ్లో ఉండొచ్చు, బాడీ సెంటర్లో ఉండొచ్చు. బాడీ సెంటర్ అంటే ఇప్పుడు ఇట్లా అంటే లోపలికి ఉంటుంది అనమాట. యాటమ్ అనేది లోపలికి ఉంటుంది. నేను పట్టుకున్నాను, దిస్ ఈజ్ బాడీ సెంటర్, దిస్ ఈజ్ కార్నర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఫేస్ సెంటర్.
If any atom is present here in the face, center of the face, there are 6 faces. For each cube there are 6 faces. There are 12 edges, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 4 on the top, 4 on the bottom, 4 on the middle. Total 12 side edges are there. So lattice positions చూడండి, 8 కార్నర్స్ ఉన్నాయి, 6 ఫేసెస్ ఉన్నాయి, 12 సైడ్ ఎడ్జెస్ ఉన్నాయి, 1 బాడీ సెంటర్ ఉంటుంది. కాబట్టి వీటిని మనం లాటిస్ పొజిషన్స్ అంటారు ఆర్ లాటిస్ పాయింట్స్ అంటారు. కాబట్టి యాటమ్స్ ఉండదగిన ప్లేసెస్ని ఏమంటారు అంటే లాటిస్ పాయింట్స్ అని అంటారు. సో లాటిస్ పాయింట్స్ అనేవి ఏమేమని చెప్పుకున్నాము? కార్నర్. ఈ కార్నర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 8 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. కార్నర్స్ 8 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫేస్ సెంటర్. ఫేస్ సెంటర్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే 6 ఫేస్ సెంటర్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ సైడ్ ఎడ్జ్. సైడ్ ఎడ్జ్లు ఎన్ని ఉంటాయంటే 12 ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి బాడీ సెంటర్. బాడీ సెంటర్లు ఎన్ని ఉంటాయి అంటే బాడీ సెంటర్ ఓన్లీ 1 ఉంటుంది ఒక యూనిట్ సెల్కి. ఆ తర్వాత ఎడ్జ్ సెంటర్, ఎండ్ సెంటర్ అంటారు. ఈ ఎండ్ సెంటర్లు ఎన్ని ఉంటాయంటే 2 ఉంటాయి. సో టోటల్గా మనకుండే పాసిబుల్ లాటిస్ పాయింట్స్ ఎండ్ సెంటర్ అన్నా ఫేస్ సెంటర్ అన్నా ఒకటే. అంటే ఇప్పుడు మనకు కేవలము బాటంలో టాప్లో మాత్రమే ఉంటూ ఉన్నట్లయితే వాటిని ఏమంటారంటే ఎండ్ సెంటర్స్ అంటారనమాట. అంటే ఇక మిగిలిన ఫేసెస్లో లేకుండా కేవలం టాప్ 1 ఆటమ్ ఆన్ ది టాప్, 1 ఆటమ్ ఆన్ ద బాండ్ ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటారంటే ఎండ్ సెంటర్స్ అంటారనమాట. కాబట్టి దీస్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీస్ ఆఫ్ పొజిషన్స్ దట్ అన్ ఆటమ్ కెన్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఏ యూనిట్ సెల్. సో ఇట్లా మనకున్నప్పుడు ప్రతి పొజిషన్ కూడా కంట్రిబ్యూషన్ టు దట్ యూనిట్ సెల్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. కంట్రిబ్యూషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ ఏ సింపుల్ ప్రిమిటివ్ యూనిట్ సెల్. ఈ ప్రిమిటివ్ యూనిట్ సెల్లో 4 కార్నర్స్లో 4 ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. 4 ఆటమ్స్ ఉంటే మీరు గమనించండి, ఆటమ్ అనేది స్పెరికల్గా ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ విత్ ఇన్ ద బౌండరీస్ ఏదైతే వస్తాయో ఆ బౌండరీస్లో కేవలం 1/8 ఆఫ్ ది ఆటమే ఈ యూనిట్ సెల్కి సంబంధించింది. మిగిలిన 7/8 అదర్ 7 యూనిట్ సెల్స్ పంచుకుంటూ ఉంటాయి. అంటే యాక్చువల్గా మనకు తీసుకున్నట్లయితే ఒక ఫేస్ సెంటర్లో మనం తీసుకుంటే ఇదొక యూనిట్ సెల్ అని మనం అనుకుంటే దాని పక్కన ఇంకొక యూనిట్ సెల్ ఉంటుంది, దాని క్రింద ఇంకొక యూనిట్ సెల్ ఉంటుంది, దానికి పక్కన ఇంకొక సెల్. సో ఒక హాఫ్లో మనకి ఇక్కడ 4 యూనిట్ సెల్స్ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తున్నాయి. దీని 4 పైన ఇంకొక 4 ఉంటాయి. అంటే కార్నర్ ఆటమ్ వాజ్ షేర్డ్ బై 8 యూనిట్ సెల్స్. Corner atom, the atom which is present at the corner, or the constituent point which is present at the corner, was shared by 8 unit cell. So only 1/8 of it only belongs to this unit cell. కాబట్టి 8 కార్నర్స్ ఉంటాయి. 8 కార్నర్స్లో కూడా మనకు ఒక్కొక్కటి 1/8 కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ బిలాంగ్స్ టు దట్ atom, number of atoms that belongs to that unit cell is only 1. 8 కార్నర్స్లో ఉన్నప్పటికీ ఆ మొత్తం కలిపినా కూడా ఆ 1/8 కలిపితే మనకు వచ్చేది ఒక ఆటంకే సమానము. కాబట్టి ఇక్కడ మనం తీసుకున్నట్లయితే ఈ ప్రిమిటివ్ యూనిట్ సెల్లో కార్నర్స్లో మాత్రమే 8 ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 8 ఆటమ్స్ ఒక్కొక్క కార్నర్లో 1/8 ఈ యూనిట్ సెల్కి సంబంధించింది. మిగిలిన 7/8 మిగిలిన 7 యూనిట్ సెల్స్కి వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి ఈ యూనిట్ సెల్కి ఒక్కొక్క కార్నర్ నుంచి 1/8 వస్తుంది. 8 కార్నర్ నుంచి 8 × 1/8 అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ దిస్ ప్రిమిటివ్ యూనిట్ సెల్ ఈజ్ ఓన్లీ 1. కాబట్టి 8 కార్నర్స్ ఉన్నాయి, 8 × 1/8. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ దిస్ యూనిట్ సెల్ ఈజ్ ఓన్లీ 1. మనం చూడటానికి 8 ఆటమ్స్ కనపడుతున్నాయి. కానీ 8 ఆటమ్స్ అంటే ఇక్కడ మనకు చూడాల్సింది ఏంటంటే ఇది ఎగ్జాజరేట్ చేయబడింది. ఇక్కడ ఈ సైజ్ అనేది యాక్చువల్గా అలా ఉండదు. ఫేస్ మనం తీసుకుంటే ఆటమ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ సెంటర్ పాయింట్స్ని మనం యాడ్ చేస్తే వచ్చేదే యూనిట్ సెల్. ఇదే మనకి ఇక్కడ మనం ఫిగర్లో మనం చూపిస్తున్నాం. ఇక్కడ ఈ మిగిలిన పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ పార్ట్ మిగిలిన యూనిట్ సెల్, ఇది దీని వరకు ఒక యూనిట్ సెల్, దీని వరకు ఒక యూనిట్ సెల్, దీని కింద ఒకటి పైది ఒకటి, మొత్తం 8 యూనిట్ సెల్స్ దాన్ని షేర్ చేసుకుంటాయి. ఓన్లీ దిస్ పోర్షన్ బిలాంగ్స్ టు దిస్ యూనిట్ సెల్. దిస్ ఈస్ ద పోర్షన్ బిలాంగ్స్ టు దిస్ యూనిట్ సెల్. అంటే ప్రతి యూనిట్ సెల్లో నుంచి అంటే ఆ యూనిట్ సెల్కి ప్రతి ఆటంలో నుంచి 1/8 ఆఫ్ ది ఆటమ్ ఓన్లీ బిలాంగ్స్ టు దిస్ యూనిట్ సెల్. జస్ట్ లైక్ దిస్ ఇలా ఉంటుందన్నమాట.
చూడటానికి 8 ఆటమ్స్ ఉన్నప్పటికీ ఈ యూనిట్ సెల్లో మొత్తం కలిపి 8 × 1/8 ఒకే ఒక ఆటమ్కి సమానము. నెక్స్ట్ రెండవది ఏంటంటే ఈ కార్నర్ ఆటమ్స్తో పాటు ఇన్ అడిషన్ టు కార్నర్ ఆటమ్స్, if atoms are present at the bottom of the unit cell, that is said to be body centered. Body center అంటే ఇలా ఉంటుందన్నమాట. అంటే 8 కార్నర్స్లో 8 ఉంటాయి, ఒకటి మధ్యలో ఉంటుంది. ఆ మధ్యలో ఉండే ఆటము కంప్లీట్లీ బిలాంగ్స్ టు దిస్ యూనిట్ సెల్. ఇంకా ఏ యూనిట్ సెల్ కూడా దాన్ని పంచుకోదు. 8 కార్నర్స్లో 8 ఉన్నాయి కాబట్టి 8 కార్నర్స్లో కార్నర్ ఆటమ్ వచ్చేసి 1/8 సబ్ కంట్రిబ్యూట్ చేస్తే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. బాడీలో ఉండే ఒకటి కంప్లీట్గా దీనికే సంబంధించింది కాబట్టి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఏ బాడీ సెంటర్డ్ యూనిట్ సెల్ ఈజ్ 2. ఈ నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, గమనించండి. దెన్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఫేస్ సెంటర్ ఆటమ్. ఫేస్ సెంటర్ అంటే ఇలా ఉంటుంది చూడండి. ఇది ఫేస్లో సెంటర్లో ఒక ఆటమ్ ఉంది. 8 కార్నర్స్లో 8, ఈ 4 కార్నర్స్లో 4 ఉంటాయి, యువతల 4 కార్నర్స్లో 4 ఉంటాయి. అంటే మొత్తం టోటల్ 8 ఆటమ్స్ అన్నమాట. కాబట్టి ఇక్కడ మనకు తీసుకున్నట్లయితే 8 కార్నర్స్లో 8 ఆటమ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకు 6 ఫేస్ సెంటర్, ఒక ఫేసు, రెండో ఫేసు, 3, 4, 5, 6 చూడండి. ఇక్కడ 1, దీనికి ఆపోజిట్ సైడ్ బ్యాక్ సైడ్ 2, టాప్ 3, కింద 4, ఈ వైపున 5, ఈ వైపున 6. 1 on the front, 1 on the back, 1 on the top, other on the bottom, 1 in the right side, other one is in the left side. కాబట్టి ఈ రకంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే 6 ఫేసెస్లో 6 ఆటమ్స్ ఉంటాయి. 6 ఆటమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఫేస్ సెంటర్లో ఉండే ఆటము 2 యూనిట్ సెల్స్ చేత కంట్రిబ్యూట్ చేయబడుతుంది. 2 యూనిట్ సెల్స్ని పంచుకుంటుంది. దిస్ ఆటమ్ వాజ్ షేర్డ్ బై 2 యూనిట్ సెల్స్. So only half belong to this unit cell and other half belongs to next unit cell. So the contribution of phase center atom is half. 6 phase center atoms are there. 8 corner atoms, 8 into 1/8 will be equal to 1. 6 into 1/2 is equal to 3. So total number of atoms present in a phase center atom, phase center unit cell is 4. ఈ ఫేస్ సెంటర్లో మనకు 4 ఉంటాయన్నమాట. ఇక తర్వాత ఎండ్ సెంటర్. ఎండ్ సెంటర్ అంటే 8 కార్నర్స్లో 8 ఉంటాయి, పైన ఒకటి కింద ఒకటి ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు హాఫ్. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/8. కాబట్టి 8 into 1/8 1, 2 into 1/2 1. Total number of atoms will be equal to 2. End center లో number of atoms present in a end center atom is only 2. కాబట్టి ఈ రకంగా మనకు number of atoms or number of constituent particle for a given unit cell, అంటే మొత్తం వాట్ ఎవర్ నువ్వు తీసుకున్నా సరే ఆ 14 ప్రీవియస్ స్ట్రక్చర్స్లో కూడా యూనిట్ సెల్ యొక్క షేప్ మారొచ్చు. 7 టైప్స్ ఆఫ్ యూనిట్ సెల్స్ ఉన్నాయి. ఈ లాటిస్ పాయింట్స్ని బట్టి ఆ 7 టైప్స్ నుంచి మనకు 14 టైప్స్ వచ్చాయి. ఆ 14 టైప్స్లో కూడా మెయిన్గా ఉండేవి ఇవే. ఒకటి ప్రిమిటివ్ యూనిట్ సెల్. ప్రిమిటివ్ యూనిట్ సెల్ అంటే ఆ 7లో కూడా ఈ ప్రిమిటివ్ యూనిట్ సెల్ అనేది ఓన్లీ కార్నర్స్లో మాత్రమే ఉన్న ఆ 7 స్ట్రక్చర్స్ని ప్రిమిటివ్ స్ట్రక్చర్స్ అంటారు. మిగిలిన 7లో నుంచి మనకు 7 రకాల స్ట్రక్చర్స్ మనకు వస్తాయి. ఏదైనప్పటికీ ఈ 4 రకాలలోనే మనకు ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ ప్రిమిటివ్ సెల్, another one is body center, third one is face center, other one is end center. కాబట్టి టోటల్గా మనం ఎక్కడ చూసుకున్నా సరే ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది నంబర్ ఆఫ్ కన్స్టిట్యూయెంట్ పార్టికల్స్ ఫర్ ఏ యూనిట్ సెల్ అనేది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే పొజిషన్ ఆఫ్ యాటమ్ను బట్టి దాని కంట్రిబ్యూషను ఆ యూనిట్ సెల్కి ఎంత ఉంటుంది, అది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే ఆ కన్స్టిట్యూయెంట్ పార్టికల్స్ని ఎన్ని యూనిట్ సెల్స్ షేర్ చేసుకుంటాయి అనే అంశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకు తీసుకుంటే కార్నర్ పొజిషన్ను 8 ఉండే యాటమ్ని 8 యూనిట్ సెల్స్ షేర్ చేసుకుంటాయి కాబట్టి ఓన్లీ 1/8 బిలాంగ్స్ టు దట్ యూనిట్ సెల్. అలాగే ఫేస్ సెంటర్లో ఉండే యాటమ్స్ని 2 యాటమ్స్ షేర్ చేసుకుంటాయి, ఓన్లీ హాఫ్ బిలాంగ్ టు దిస్. బాడీ సెంటర్లో ఉండే యాటమ్ కంప్లీట్గా ఆ యూనిట్ సెల్కే సంబంధించింది కాబట్టి ఇట్ కంప్లీట్లీ బిలాంగ్స్ టు దట్ యూనిట్ సెల్.
ఎండ్ సెంటర్ అయినా సరే ఫేస్ సెంటర్ లాగానే ఉంటుంది. ఒక్కోసారి ఎడ్జ్ సెంటర్లో యాటమ్స్ ఉంటాయి. ఆ ఎడ్జ్ సెంటర్ వచ్చేసినట్లయితే ఇట్ వాస్ షేర్డ్ బై 4 అదర్ యాటమ్స్. సో ఓన్లీ 1/4 బిలాంగ్ టు ఇట్ అనమాట. కాబట్టి ఈ రకంగా మనకు ఒక్కొక్క యాటము ఆ యూనిట్ సెల్కి ఎంత కంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది అనే అంశం అనేది ఇక్కడ మనకు ఆధారపడి ఉంటుంది. The simple cubic lattice is the simplest lattice structure and consists of 8 atoms and 8 corners of a cube. In ball and stick model shown here, the distance between the atoms are greatly exaggerated. In actuality, the atoms are placed much more closely together and touch somewhere in the structure. In more realistic model of this structure is the space filling model. Here the size of the atoms are in correct proportion to the cell. The space filling model demonstrates that in the case of simple cubic lattice, the atoms are touched along the edge of the cell. In the model shown here, each atom touches 3 other atoms along the 3 edges of the cell. We can generate a unit cell of a simple cubic lattice by including only those portions of the atoms that appear inside the cell boundaries. In case of simple cubic lattice, each atom lies 1/8 inside the cell. Since there is 8 of such fractional atoms, the equivalent of 1 atom inside the unit cell. The body centered cubic lattice contains the same 8 vertex atoms as simple cubic lattice, but with one body atom in the center of the cell. This simple change results in the structure completely different from the simple cubic lattice. Due to the atoms at the center of the cell, the vertex atoms no longer in touch with each other in the cell edge. The space filling model, instead of each vertex atom touches the center atom, the atoms are said to be touched along the cube diagonal of the cell, which connects opposite corners of the cube. The unit cell of the body centered cubic cell is shown here. Is in addition to 8 vertex atoms, the cell consists of one body atom that lies entirely inside the cell. This gives equivalent of 2 atoms inside the cell. Face centered cubic lattice contains same 8 vertex atoms as simple cubic and body centered cubic lattices, but also consists 6 atoms located in the 6 faces of the cell. In space filling model of the face centered cubic unit cell, the atoms touch along the side diagonal of the cell. 6 each faces of atoms touches 4 vertex atoms that define a face of the cell. The unit cell of face centered cubic cell is shown here. The unit cell contains some 8 vertex atoms as simple body centered cubic cells, each 1/8 inside the cell. The 6 face atoms each lie half inside the cell. When combined the vertex atoms, this gives equal of 4 atoms inside the cell. 8 vertex atoms, 8 into 1/8 plus 6 face atoms, 6 into 1/2. Coordination number. Coordination number refers the number of atoms that touches by given atom inside the lattice structure. We consider the coordination number of a simple cubic lattice first. We have already seen that in simple cubic lattice, the atoms touch along the edge of the cell. In a single unit cell, one vertex atom touches 3 other atoms along the 3 edges of the cell. To see the remaining atoms, we must look outside the single cell. The same atoms touches 3 other atoms along the edges of the 3 other unit cells, makes the coordination number 6. The coordination number of body centered cube is more obvious. Any body atom touches 8 vertex atoms for a coordination number 8. The coordination number for a particular structure is the same regardless which atom is chosen. Therefore, we can also say each vertex atom is surrounded by 8 body atoms, again giving the coordination number of 8, 4 above, 4 below the plane. For the coordination number of face centered cubic lattice, we recall that face centered cube
the atoms touch along the side diagonal of the cell. Let us first consider the coordination number of face atom. Recall that a face atom touches 4 vertex atoms that define the face. Each face atom also touches 8 other face atoms, 4 above, 4 below. The total coordination number is 12. Now let us consider the coordination number of a vertex atom. Each vertex atom touches 4 face atoms within the same plane, 4 atoms below the plane and 4 atoms above the plane.